Alright, so اليوم we will be filming كيف بدنا نعمل البريمولر. رح أقسم الصابونة لميد لاين على كل الجوانب عشان أبلش أرسم الأسبيكتس. وهذا السايد مقسم بس بتأكد من قبل مقسم. alright, طول البريمولر 34 مليمتر. نتذكر انه البكل سايد بنرسمه بهذا السن على الجزء الصغير من الصابونة علشان الميزيو ديستال دايمنشن تبع هذا السن كتير عريض، بده تقريبا 18 من هون و18 من الميد لاين على الجهة الثانية، فبننتبه على هاي الشغلة. رح أكمل تقسيمات الكراون all around. دائما بيجيني سؤال انه طلع معي مايل الخط، زي ما انتم شايفين هذا الخط مايل، عادي برجع بصلحه وبكون متأكد من الريفرنس تبعي. يعني هاي ال 34 هدول صغرتهم هيك، فبرجع بظبط الخط. هلا 34 بنقسمهم ل 3 thirds، فحنحطهم 11 12 11. قبل هيك لازم ابلش اكتب اي سيرفيس. هلا هيك الرسمه، هذا الكراون عشان هذا upper، فهذا البوكل اسبيكت. اذا بتطلعوا على رسمتكم، اذا عم نرسم الرايت، هذا رح يصفي الميديال اسبيكت، وبالتالي هذا الديستل، ولينجوال رح يكون الاذر سايد. برجع بتذكر انه هذا السايد الصغير لللينجوال والبوكل، وهذا السايد الكبير للميزيال والديستل. alright، رح ابلش اقسم 3 thirds 11 and then 12 بضل 11 كل الكراون عامله نفس الشيء، كل كراون. لهلا انا ولا اشي عم بعمله ما بتعرفوا، كلياته بس بيسكس تقسيمات، بس عشان انا بحب نبلش نحط الفيديو ونشتغل معه، عشان خطوة بخطوة بنقدر نوقف الفيديو وقت ما بدنا ونعيد خطوة اذا ما فهمناها and so on. ولا اشي. هلا بس قسمت الكراون ل thirds all around. حطيت انه هذا البكل على هذه الجهة اللينجوال، هون الديستل وهذا الميزيال. دائما حطوا الصابونة فوق الرسمة رح تحكي لك وين السايدز لازم تكون. هلا على السيرفايكال لاين 10 ملم from each side من الميد لاين، عشان هذا السن نحيف ميزيو ديستلي. والكونتاكت بوينت تيجي بالميد اوف ذا كراون او الميد اوف الميدل ثيرد، فبرضه بحط الدايمنشن اللي هو 14 ملم. It's quite small as you can see. هلا هذا البكل، هاي الديستل، التب تيجي ديستل to the midline. تب تقريبا دايما خملها 4 مل عشان ما تطلع كتير صغيرة معكم. رسمت التب هاي، وهلا رح اوصل الخطوط.
دائما بحكي لكم حطوا straight lines، لما تصيروا تتمكنوا بتصيروا تحطوا bend lines وتقصوا على أساسها. بس إذا من هلأ بس تعمل straight lines وبعدين تعمل carving للsides اللي شوي فيها اختلاف، ما في أي مشكلة. بس عم بوصل الخطوط اللي حطيتها. هلا عشان التيب جاي distally and as you can see الميزيال slope أطول من الدستال slope. هاي الرسمة كتير سهلة وكتير واضحة، رح أعيدها على اللينجوال سايد. أحط 10/10 من الميد لاين للسيرفايكال دايمنشن، ومن الميدل of the middle third 14 from each side. هلا بنتبه لما بدي أرجع التيب، يا بتطلع على هذا السايد وبحطها، يا بنتبه إنه هذا الديستال سايد عكس البكل which distal side بيجي على الجهة الثانية. حطيت التيب، as you can see هاي التيب. من هذا الخط بحط الحفة تبعتها، بعطي 4 ملم وبحط الحفة الثانية. هلا رح أوصل الخطوط زي قبل شوي. Nothing major about this so far. I have just done the drawing على الجهتين. هلا حنبلش initial cuts. Alright, صابونة is chipping. بس شوي It's good إنه أنا عم بستخدم صابونة زي الصوابين نوعيتها اللي معكم، عشان بالآخر you kind of gain experience dealing with the material you're working with, whether هذا الحكي كان بالصابون هلا ولا بعدين بالجلاس ايونومر ميكسينج ولا بالكومبوزيت. لازم تبلش تعرف الماتيريال اللي بتستخدمها and how you can mechanically handle it، ايش احسن اشي إلها، كيف ممكن تتعامل معها and so on. حتى لو عم تشتغلوا بواكسة رح تلاقوا انه مش سهل نفس الاشي. شوي عشان اوصل الخطوط اللي انا رسمتها. بس عم بقص على الخطوط زي ما انتم شايفين. And this is the first cut. Nothing so special about it so far. Alright,
alright هلا بدنا نعمل ال distal والميزيال initial cuts and drawing of course. حكمل الميد لاين اللي حطيته من قبل بس هلا بيكون راح فلازم ارجعه. دائما هاي الخطوط لازم تكون مكملة صح الجهتين. رح ارجع الثيردز كمان. nothing massive about what I'm doing at the moment بس ياخد وقت شوي صغيرة. alright هلا أول dimension رح أحطه اللي هو ال width at the cervical line واللي هو 16 من الميد لاين هيك صح. وعلى الجهة الثانية نفس الإشي. هلا بدي انتبه انه هذا اللينجوال سايد او البليتال سايد وهذا البوكل، فلما رح احط الماكسيمم كونتورز رح يكونوا مختلفين. البوكل كونتور بالبوستيريور تيث دائما تيجي على الميدل junction between the middle and the incisal thirds تيجي 18. والmiddle of the crown is always the location of the maximum contour على اللينجوال او البليتال سايد. هدول عندي صاروا النقط رح اوصل بيناتهم عشان بعديها رح احط الكراون الكوسبل dimensions. هلا البوكل كوسب رح ياخد تلتين الكراون، نص التلتين هو التلت ونص الدايمنشن وتلت ال 36 12 مليمتر. فرح احسب من الماكسيمم height of contour واللي هلا حطيناها رح احسب 12 انزل خط عشان هذا رح يكون محل الكوسب تيب. I'm gonna start doing it now so that you see what exactly I'm doing. هاي 12 من الماكسيمم curvature للكوسب تيب 12 نزلتها كخط، ومن الماكسيمم كونتور هون للكوسب تيب على اللينجوال سايد 8 حطيت نقطتي هيها. هلا بنزل خط عشان احط الكوسب تيب. فانا هلا صار عندي خطين، خط بيحدد الكوسب تيب تبعيت البوكل كوسب وخط بيحدد الكوسب تيب تبعيت اللينجوال كوسب. هلا رح احط الكوسب تيب ارسمها. بوصل بين الماكسيمم كونتور والكوسب تيب، ونفس الاشي على اللينجوال سايد. هاي الكوسب تيب طبعا هي 4 ملم شورتر بيناتهم. هلا رح اوصل خط مستقيم وبعدين بعمل الاوكلوزال مورفولوجي. فصار عندي هذا الشيء maximum curvature cusp tip and then occlusal plane and then maximum contour or curvature على lingual and joined towards the cusp tip and then a straight line. أكيد شايفين إنه الأنجلز very sharp. بعدين بعمل لهم roundation. رح أعمل نفس الحكي على الديستال سايد keeping in mind إنه هون صار اللينجوال وهون صار البوكل. نفس الإشي من الميد لاين 16 مش 14 from both sides. بس حطيت النقطتين هدول. وهلا هذا الجاي هو البوكل، فحتيجي هون الماكسيمم كيرفتشر بحسب من الميد لاين 18 وميد اوف كراون 18 على اللينجوال سايد. هلا برجع نفس الاشي اللي عملناه بالضبط، ما في اي ديفرنس.
رح اوصل هالخطوط. هلا القص تip يا باخدها من هون نقطتها يا برجع بعيدها. انا دائما بحب اختصر الوقت. شفتوا ايش عملت؟ انا اوريدي رسمتها ومحدده الابعاد، نزلت خط صغير عشان اعرف وين هي من هون، نفس الاشي من هون، فصار عندي وين مكانها بالضبط على هذا السايد. فهلا برسمها وبكمل توصيل ونفس الاشي من هون. مننساش انها 4 ملم shorter. نوصل بخط مستقيم وهيك بنكون خلصنا هذا السايد. بزبط. هلا بكمل الكتس. Making sure I'm removing all soap or wax so that I end up with a straight line. It's chipping, but that's all right as long as I'm not breaking my soap bar. alright. ضلت آخر نقطة اللي هو الفرق بالقصب tips. تقريبا 4 ملم difference. هلا هاي الحركة it flattens the cusp absolutely. So لما نيجي نعمل carving للقصب لازم نرجع القصب tip لأنه it's a tip. Just perfecting the lines. This is the final product. هلا رح نبلش ال carving أو ال vertical cuts, making it nice and round. هذا ال cut I think most people find it confusing. It's pretty easy. هلا we'll talk through it step by step. هلا ال confusing bit بعد كل ال cuts هذه إنه لازم نعمل ال vertical cut. Let's assume إنه هذا هو ال dimension تبع ال crown. أنا عندي ال cusp tip هون، sorry الbuckle ridge. cusp tip تقريبا هون رح تيجي من هون لهون 12 مل. هلا لما رح اجي اقص الميزيال سايد رح انزل 12 مل. ححدد على هذا البار المقصوص اللي هو هيك تقريبا جاي. هحط هلا هون 12 مل خط رح يكون تقريبا قريب على الكاسب تيب. رح احدد الريدج من الجهتين واقص هذا السايد كله. هذا الثوب كله بده يروح. بينما على الديستال سايد رح انزل 9 مل. رح احط نقطة من هون لهون 9 مل، من الماكسيمم كونتور لهون 9 مل، و حوصلها. فحقص كل السوب الموجود بهاي النقطة. We apply this to the soap. حتفرج هلا على البكل سايد وحبلش احدد النقط. هذا الميزيال سايد. As you can see I always double check while I'm working. هحسب من الماكسيمم buckle contour 12 مل. هي اوريدي محددة بس عشان ما اخربطكم. هيها 12 مل. ورح هذه النقطة اللي تكون بتحدد لي الكت للميزيال سايد. على الديستل رح احط 9 مل من الماكسيمم كونتور. هي هاي رح افوت احسب معي
9 مليمتر. حنزل خط اقدر اشوفه من فوق. هلا صار عندي خطين، واحد 9 مل، واحد 12 مل. مل 9 مل. وهلا بدي ارسم الكوس بريدج. من الميد لاين بطلع تقريبا 4 ملم thickness للكوسب تيب. كوسب تيب جاي ديستل، فانا رح اميل مع الديستل وحرسمها، او actually هي حتميل ديستل لانها رايحه towards the كوسب تيب. هلا حبلش اعمل الكوتس. صار عندي 4 نقاط عندي على الديستل، على الديستل صار في 9 ملم، على الميزيال صار في 12 ملم. عندي الكوس بريدج لها dimensions تقريبا 4 ملم in thickness. حقص هاي المنطقة كلها، حمشي مع ال curvature of the crown، حقص هاي المنطقة كلها going along the curvature of the crown. شوي شوي لحتى أوصل هدول النقطتين. As you can see I'm bending my knife with the bend of the crown. وصلت هذا الخط، تركت هذا الخط، رح أعمل نفس الإشي على الديستال سايد. هذا أسرع لأنه أصغر، خلصته. And that's the difference in the contact areas. This is more narrow. هتشوفوا هلا بس نخلص هذا السايد. And this is more flat. رح أعمل هلا what I always love doing واللي هو الراونديشن. عشان أبرز الريدج، دائما الريدج is an elevation into structure. So if you create a depression around it, it will pop out. So I'm just gonna do that and give the whole surfaces a nice rounded outline. هلا رح تحسوا انه هذا السايد من فوق بيشبه الكيناين. And that's exactly what we've been saying, that this tooth is an intermediate tooth between a canine and a molar, and so it carries properties, both physical and functional, of both. As you can see in here, there's a little bit of a ridge, but I don't leave it like that. Look how sharp this angle is. I need to bend to give it a nice smoothened appearance. I'm still rounding my edges. I don't like edgy carving. You need to give a little bit of a nice smoothing. You always ask this question of, well, have I not got my dimensions? If I carve them, I'll reduce the tooth size. Yes and no. If you carve them too much you will. بس إذا بتاخد chipping زي هيك نتف هالقد أكيد ما رح يتغير الدايمنشن. دائما كمان نتذكر إنه الدايمنشن لل 3D structures and objects في عندي X، في عندي Y، بس في عندي Z. If I change the Z, which is the depth, the X and the Y stay the same. So as long as you're not touching certain points, your carving will not affect the overall size of the tooth. Alright, it's all nice and smooth now. I'm gonna start carving and doing the vertical cuts for the lingual side. هلا lingual cusp كله غلط هيك شكله. بس this is what you end up with. And a lot of people think إنه أوف شو اللي خبصته؟ ولا خبصت إشي. You just need to put things back to where they are. This is the cusp tip here. This is how thick it should be. So I will need to remove all things from all around اللي بيكونوا excess من ال contact point لل cusp tip. So برجع برسم my cusp. هو أصغر من كل النواحي 2 ملم من
هون لهون 2 to 3 millimeters، ونفس الاشي على ال other side. And now I need to bring this out with the difference in size all over, connecting the contacts to the lingual cusp. هلا قلنا عنا شكل سداسي، فرح نقسم 1 2 3 4، بالإضافة لل2 surfaces هدول صاروا 6. رح أبلش أول cut بس هيك صغيرة to give it a nice shape بدون أي dimensions. راحت الرسمة اللي كنت رسمتها، that's fine, I'll do it again. هاي الكوسب تيب بلشت تتبين، sorry، هاي الكوسب تيب برجع بنزل الدايمنشنز بحيث يصير عندي difference in size. هلا من الكونتاكت بنزل، وهون الكونتاكت قلنا كبيرة تقريبا تخلص بالميدل، فمنها بشيل الاكسس. There are so many different ways on doing this, whatever suits you is fine. بشيل الاكسس من هاي الجهة ومن هذه الجهة. Now you can see the overall shape is now obvious. I need to round my tooth. هلا هون في رج، بس هاي رج كتير صغيرة أصلا ظهرت مع الcuts as you can see. بس هلا رح أنعمهم. all over. لاحظوا الكسب تيب هيها صارت هون، الكسب تيب بتيجي بالسنتر اوف ذيس كسب، سو هي مش نفس الميلان تبع الكسب تيب اللي على الباكل سايدز. Just rounding the tooth. هلا رح أبلش أعمل الأوكلوزال sides once I finish rounding my tooth. Alright, if you look at this needs a little bit more roundation. Alright, look at the hexagonal shape. There's a little bit more excess on this side. You sometimes have to correct, you sometimes have to look and judge and then correct and so on. But if you know what you're trying to create at the end, you will get to it. There's the distal mesial contact point, and there's a descendance from that point towards the cusp and the cuspal diameter. And there's the distal contact area. As you can see, it's quite broad. And then the cusp sides decreases from on. هذه الأبعاد ما تغيرت، صارت عندي بس smoother all over. صار عندي نوعا ما شكل سداسي، عندي 1 2 3 4 5 and 6 surfaces. And now after finishing all of this, I'm gonna start working on the occlusal surface. طبعا دائما السن زي ما انتم بتعرفوا بحب اضل احكي لكم بياخد راونديشن منيح علشان بالاخر اسنان اسطحها جميلة و ما فيهاش اي نتوءات. اذا صار فيها نتوءات معناته صار في كاريز. هلا هذا السيرفس
الميد لاين رح اعمل ريدج عشان ما بحفرها. عندي تقريبا 4 ملم from the marginal ridge. بعمل خط عشان هذه الميزيال triangular fossa وهي مثلث وحفرته. ونفس الشيء رح اعمل على الديستال سايد. هاي المارجنال ريدج رح امشي 4 ملم away from it and then draw a triangle and then carve it. عم تسألوني قديش المارجنال ريدج؟ المارجنال ريدج بتنزل على الديستال سايد 4th of the crown height which is 9 ملم. بينما على الميزيال تيجي أعمق شوي 3rd of the crown height فبتيجي تقريبا 12 ملم. I've already carved my triangular fossae and then شوي منبلش ننزل من الcusp tip towards that and then what happens is a little bit of more anatomical shaping. لسه ولا اشي بيبين، هلا شوي ببلش يبين معنا. هاي triangular ridge لسه موجودة، بس كانت هي بس عبارة عن محاولة انه ما انزل ببعد خاطئ ولا اكل زيادة من السن. نفس الاشي هلا شوفوا كيف صارت، مش مبين اي anatomy لسه، بس if you know what we want to end up with you will know that this is how it looks like. The same kind of happens on the distal side. شوي ببلش انزل leaving the ridge not touched. alright، هيك صار شكلنا. هلا حننزل شوي بالريدجز بحيث ضلني تاركة شوية ريدج، بس حنزل منها اكيد، مش حتركها هالقد كبيرة. so far this is how it looks like. لسه بدها شغل، برجع بتأكد من triangular ridge على الميزيال سايد وبحفر منها الكوسب تيب وبنعمل ridge and the same happens to the distal. محل ما عيناها شوي نرجع بيشبه الكيناين شوي، بس كأنه اوكلوزل. I'm still working slowly شوي بحيث يطلع عندي هذا الشيب. المارجنال ريدج صارت واضحة هون، وهاي جهة كمان، وعندي الريدجز صارت واضحة، بدها شوية smoothing لسه، وصار عندي واضح التريانجلر فوسا من الميزيال والديستال سايد. هلا I'm just gonna give it a little bit of roundation
هذه هي ال fine tuning of your carving that's going to give your tooth its beautiful shape at the end. لاحظوا الفرق بالقص size. Still carving and perfecting the surfaces and the lines. I literally just gave it a small rinse، يعني نقطة مي. شوف كيف صارت ال surfaces كتير حلوة. هلا رح أكمل بس أرسم ال developmental grooves عند triangular fossa. رح أكمل central fissure. and then the central fissure ما بننسى هاتي عليه علامات الإكزام. it stops بال mesial marginal ridge, extends to the mesial sides. And this is a landmark where you can use to distinguish between left and right premolars. طبعا تيجي جهة اللينجوال أكتر هذا الإكستنشن، مش على البكل سايد. Just gonna take some pictures now. Okay, mud tooth. Alright, كملت roundation. أعطيت a little bit of carving لهذه ال canine fossa. خلصت ال occlusal aspect على الآخر. I'm gonna take a video of the final shape. بس قبل لازم أحط cervical line. Kind of goes up a little bit, 2 to 3 millimeters on mesial side. Then goes down to 0 على البكل. كمان 0 على اللينجوال وكمان على الديستال. يعني رح أعطي 1 مليمتر عشان بعيد الفرق. هيك بكون خلصت carving.
خلصتني. This is the occlusal aspect.